2분 뒤에 공개 수업 시작하도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주세요. 안녕하십니까, 여러분. 지금부터 ITC 통역스쿨 동탄 2지점 졸업 발표회와 졸업식을 시작하겠습니다. 저는 사회를 맡은 교사 김현지입니다. 반갑습니다. 오늘은 졸업 발표회와 졸업식을 맞이하여 모두 함께 모였습니다. 저는 오늘의 사회자로서 모든 졸업생들과 함께 이 특별한 순간을 기념하고자 합니다. ITC 통역스쿨에서 교사로 일하면서 이번 졸업식을 준비하기까지 많은 학생들과 오랫동안 함께 달려왔습니다. 아이들은 모두 특별한 존재이며 아이들의 성장과 성취를 보면서 정말 자랑스러웠습니다. 발표회를 시작하기에 앞서 감사를 전하고 싶습니다. 먼저 저희 선생님들께서는 열정과 실력을 바탕으로 학생들이 진정한 언어를 배울 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 학생들을 위해 끊임없이 노력하여 성장과 발전에 큰 역할을 해주신 것에 대해 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 감사합니다. 그리고 오늘은 졸업생들의 열심히 공부한 노력을 인정하고 함께 공유할 수 있는 기쁜 순간입니다. 물론 이 모든 것은 학부모님의 끝없는 관심과 지원 덕분에 가능해진 것입니다. 학부모님, 여러분의 지속적인 격려와 지원에 감사합니다. 이 자리에 모인 학생들, 학부모님들 모두 축하드립니다. 여러분의 노력과 열정 덕분에 이루어진 결과입니다. 오늘 이 발표회는 여러분의 삶에서 가장 기억될 순간 중 하나가 될 것입니다. 이 순간은 여러분이 지난 수년간 노력한 끝에 도달한 순간이기 때문입니다. 영어를 배우는 것은 정말 어려운 일입니다. 하지만 여러분들은 언제나 도전을 두려워하지 않았고 항상 최선을 다해 노력했습니다. 또한 이번 발표회를 통해 여러분의 영어 학습이 끝나는 것이 아니라 더욱 발전하는 출발점이 되기를 바랍니다. 2023년 졸업 발표회와 졸업식은 현장과 온라인으로 진행되고 있습니다. 아낌없는 격려의 박수 보내주시면 감사하겠습니다. 다음은 신동주 지점장님의 개회사를 듣도록 하겠습니다. 지점장님 나와주세요. 오늘 우리 졸업 발표회는 매우 특별합니다. 전원 모두 내성적인 우리 친구들과 관객들로 이렇게 구성이 되어 있는데요. 네, 저희들의 이 내성적인 졸업 발표회에 유일한 이형, 네, 네, 우리 친구들 그동안 정말 매우 성실하게 달려왔어요. 정말 제가 다 알고 있고 우리 학부모님들이 다 알고 있습니다. 그래서 너무 이 자리가 뜻깊고 정말 무한 칭찬해주고 싶은 그런 순간입니다. 얘들아 너무 수고했고 이제 시작이야. 네, 우리 친구들 큰 박수와 격려로 이제 포문을 열도록 하겠습니다. 네, 저희 지점장님께서는 항상 여러분들의 영어 학습을 최우선으로 생각하고 더욱 발전시키기 위해 항상 열심히 노력해 주십니다. 지점을 이끌어 가시는 지점장님의 노력과 열정을 함께 기억하겠습니다. 감사의 말씀을 전합니다. 감사합니다. 다음은 졸업생들의 무대입니다. 첫 번째 팀은 뇌에 대해서 발표한다고 합니다. 언제나 차분하고 세심하게 정직하게 임하는 김민성. 끊임없이 탐구하고 갈망하며 지적 도전을 즐기는 이찬민 학생입니다. 큰 박수 부탁드립니다. Hello, my name is 안녕하세요. 찬민. 제 이름은 찬민입니다. Think about the brain. 뇌에 대해 생각해 봅시다. What is the brain? 뇌는 무엇일까요? It is organ of thinking. 그것은 생각을 하는 기관입니다. Then how do you think? 그럼 어떻게 생각을 할까요? You think with your brain.
우리는 뇌를 이용하여 생각을 Then 합니다. I will tell about the 그럼 brain. 지금부터 뇌에 대해 설명하겠습니다. The brain located at the head. 뇌는 우리의 머리에 위치해 있습니다. The brain covered with liquid and the 뇌는 액체로 liquid 둘러싸여 covered 있고 with brain. 그 액체 bone. 역시 뼈로 둘러싸여 있습니다. Bone's name is skull. 그 뼈의 이름은 두개골입니다. The liquid cushion for the brain. 그 액체는 뇌 쿠션 역할을 합니다. So they protect brain from the impact. 그래서 그들은 충격으로부터 우리의 머리를 보호해 줍니다. There are three important parts in our brain. 우리의 뇌에는 세 가지 중요한 부분이 있습니다. It is cerebrum, 그것은 cerebellum, 체내, 손해, brainstem. 그리고 뇌관입니다. Let me tell you about their functions. 지금부터 그들의 기능에 대하여 설명하겠습니다. Cerebrum is the largest part. 대뇌는 가장 큰 부분입니다. Look at the picture. 이 그림을 보세요. It is cerebrum. 이것이 대뇌입니다. Cerebrum receives message from the world around 대뇌는 you. 우리 주위에 있는 세상으로부터 메시지를 전해받습니다. In other words, when 다시 you 말해, get some message, 당신이 메시지를 받으면 then it tells your body what to do. 그것이 당신의 몸에게 무엇을 해야 할지 명령해 줍니다. For example, when 예를 you 들어, hit the edge of the desk with your leg, 당신의 다리가 책상 모서리에 부딪히면 then the leg will feel pain. 다리는 고통을 느낄 것입니다. When the brain get message 만약 about 뇌가 the pain, 고통에 대한 메시지를 전해받으면 then the brain tells your hand to rub the leg. 그런 뇌는 당신의 손에게 다리를 문지르라고 명령할 것입니다. Each part of the cerebrum have 대뇌의 각 different job. 부분은 다른 기능들을 가지고 있습니다. Is the part for the eye get damaged, 만약 눈에 해당하는 부위가 손상을 입는다면 then you can't use your eye. 그럼 당신은 눈을 사용할 수 없게 될 것입니다. But in the same time, 그러나 you can still use other sense. 여전히 당신은 다른 기관들은 사용할 수 있을 것입니다. The cerebellum lies below the cerebrum. 손에는 대뇌 뒤쪽에 위치해 있습니다. Look at the picture. 이 그림을 보세요. It is cerebellum. 이것이 손해입니다. Cerebellum give you balance. 손해는 당신에게 균형감을 줍니다. Without cerebellum, you can 손해 없이는 hardly stand up 당신은 or 서 walk. 있거나 걸을 수 없을 것입니다. Not mention to run 심지어 or biking. 뛰거나 자전거를 타지도 못할 것입니다. In almost every moment when you move, you use your 우리가 몸을 cerebellum. 움직이는 매 순간 우리는 손해를 사용합니다. Brainstem places below of the brain. 뇌관은 머리 뒤쪽에 위치해 있습니다. Look at the picture. 이 그림을 보세요. This is brainstem. 이것이 뇌관입니다. It does important job too. 그건 역시 중요한 기능을 담당하고 있습니다. It keeps our body automatically. 그것은 우리의 몸을 자동적으로 움직이도록 도와줍니다. Like breathing, heart beating, 예를 and 들어 호흡, blinking 심장 eyes. 박동, 눈 깜빡임 등입니다. Let's notice how you blinking eyes or 눈을 깜빡이는 것과 breathing. 숨 쉬는 것을 의식해 보세요. Near outward, 그것은 매우 불편할 것입니다. doesn't it? 그렇지 않나요? We don't try anything to breathe or blink. 우리는 숨을 쉴 때와 눈을 깜빡이는데 어떠한 노력도 기울이지 않습니다. If we don't have brainstem, 우리의 we 뇌관이 have to 없으면 use our energy 우리는 to 모든 에너지를 breathe, 숨을 쉴 blinking 때와 eyes. 눈을 깜빡일 때 사용해 버릴 것입니다. Even we have to use we have to notice heart beating. 심지어 우리는
심장 박동에도 집중해야 할 것입니다. This was the function of the brain. 지금까지 뇌의 기능들이었습니다. Do you know what does the brain compose 뇌가 of? 무엇으로 이루어져 있는지 아시나요? Mainly it composed of fat 그것은 대부분이 지방으로 이루어져 있습니다. and amino acid, 그리고 protein, 약간의 단백질, 아미노산, glucose, 포도당 and so on. 등으로 이루어져 있습니다. It affection to the brain 그것은 뇌에 영향을 줍니다. and we can eat them from the food we eat. 그리고 우리는 그들을 우리가 먹는 음식으로부터 얻을 수 있습니다. It means the food we eat can affect to our brain. 그것은 우리가 먹는 음식을 통해 우리 뇌에게 영향을 줄 수 있다는 것입니다. Most of the fat in our brain 우리 뇌에 있는 대부분의 지방은 is fatty acid, 지방산입니다. like omega-3 and 6. 오메가3나 오메가6와 같은 것들이요. It is rich in nuts, 그것은 seed, 견과류, and 씨앗, fish. 그리고 생선에 풍부합니다. If we eat them, we 우리가 그것을 can 먹으면 and have healthy brain. 그것은 우리가 건강한 뇌를 가질 수 있도록 도와줍니다. If we have enough protein and amino 우리가 acid, 충분한 단백질과 아미노산을 섭취하면 we can have by mood 그것은 우리 감정에 영향을 줄 것입니다. because they help to carry help neuron to carry 왜냐하면 그것이 유런이 신호를 옮기는 데 도움을 주기 때문입니다. micronutrient like vitamin and mineral 비타민과 미네랄 같은 미량 영양소는 can get by the fruit and vegetable. 채소와 과일에서 얻을 수 있습니다. Most of the glucose is carbohydrate and sugar, 에너지는 starch, 설탕, and fiber. 전분, 섬유 같은 탄수화물로부터 얻습니다. It helps to get is good to our brain. 그것은 우리 뇌에게 좋은 영향을 줍니다. The food we eat can affect to our brain. 우리가 먹는 음식은 우리 뇌에게 영향을 줍니다. So try to eat healthy food and 그래서 get 건강식품을 먹어서 a healthy brain. 뇌 건강을 지키세요. Thank you. 감사합니다. Hello everyone, my name is Min Sung. Today let me tell you about two myths of the 오늘 두 brain. 개의 미신에 대해 말해보겠습니다. Both people think we 대부분의 only use certain parts of 사람들이 our 우리의 brain. 뇌는 So they believe that if we can fully use full part of 그래서 our 우리가 brain, 모든 we can be super 뇌를 smart. 사용한다면 우리는 But it is 똑똑해진다고 not true. 생각합니다. 하지만 그건 This 사실 아닙니다. misconception is related to scientific technology. In the past, scientific knowledge was not improved much. 과거에는 과학 기술이 So 많이 people didn't 발전하지 know 않았습니다. much about 그래서, function of some parts of the brain, like 전두엽과 parietal lobe and frontal lobe. But until now, we finally found out that this part do reasoning, planning, deciding, and adapting to circumstances.
것을 and you may 알겠습니다. tired after studying. 공부를 한 다음에는 That's 피곤할 because 것입니다. People use more energy of the body on their brain than any other animal. 사람들이 뇌에 더 많이 Dog use 5% of energy, monkey do 걔는 10%, 5%를 while people 사용하고 use 20% 어성이는 of energy on 10%를 their brain, 사용합니다. even their body take up only 2% of their 하지만 body. 사람이 20%를 사용합니다. 비록 Babies have 얘가 even half of its energy on their brain. So people have a lot of brain cells 사람들은 called neurons. 뉴런이라는 많은 That's 세포를 why 가지고 the 있습니다. human is the most 그것이 smartest life in the 사람이 earth. 이 세상에서 가장 But 똑똑한 there is some 이유입니다. animals have more neurons than people, 하지만 like 몇몇 elephants and 동물은 whales. 고래나 코끼리 같은 동물들은 Our 더 brain 많은 uses 뉴런을 about 가지고 half of its energy just to keep their cells and structure. 뇌는 In 모양과 other words, 세포를 we don't have 유지하는 enough 데 energy to 절반의 make it 에너지를 work. 사용합니다. So our 그것은 brain uses parse 이- coding where we deliver maximum 그거- information 우리의 with 뇌는 minimum energy. 도어를 사용하여 It uses 적은 1 to 에너지로 16% 메시지를 of energy 운반합니다. to get maximum efficiency. And there is place between one neuron to another neuron called synapse. 시너스라고 불리는 뉴런과 Synapse is 뉴런 one of the 사이에 important 있는 것이 parts of our brain 그것은 because it 뇌의 carries signal. 한 부분이다. 그것은 메시지를 신호를 And 전달합니다. it repeat formation and extinction 그것은 to carry message efficiently. 최적화를 위해 생성과 제거. Since we don't have enough energy to work all of our brain, it is hard to do several things at the same time. It is so-called multitasking. However, we can never do both tasks perfectly. 하지만 If you 우리는 listen 모든 to 것을 music 완벽하지 while 않게 doing homework, 못합니다. you may lose your concentration for studying. 음악을 들으면서 So, try not to do several things at once 집중력을 and pay 저하시고 your attention on single task. 하나에만 Just study 집중하세요. or just play. 공부하거나 놀기만 하세요. And here is another one. 그리고 Many 여긴 people say that 있습니다. we 많은 have two parts of the brain, left one and the right one. 좌뇌와 우뇌 이렇게 두 And 개의 each of 부분을 them 가지고 control 있다고 different 생각합니다. functions, like left brain control logic and right brain control the creativity. 다른 역할을 한다고 It's true that the brain has two parts, 뇌가 두 개로 나눠지는 and 것은 we have 사실입니다. cerebrum, cerebellum, 그리고 and brainstem. 뇌, 손에 And each part controls different part of our body. 이 부분은 우리의 Our right brain 몸을 controls 조종합니다. left part of our eye and movement, 우리의 and our left brain controls the right side. 좌뇌는 왼쪽을 조종하고 But it doesn't mean that they have totally different area for them. 하지만 Some scientists found that 가끔씩 we have certain area for language in our left brain. 우리의 뇌 Nevertheless, our right brain also helps us with language. If our brain gets damaged, 만약 우리의 no matter it is in the left or right or even both, we show both creativity and logical behavior. That means our brain have many areas for certain function. They are distributed in every part of the brain. And as we know, some logical performance like math problems sometimes need creativity, and creative performance like drawing sometimes need logical. So they can't be separated. So study hard for both ability. Thank you for listening. 네, 우리 학생들의 놀라운 실력을 감상할 수 있었습니다. 뇌에 대해서 우리가 몰랐던 혹은 잘못 알았던 내용까지 알려주다니 정말 유익합니다. 감사합니다. 근데 두 학생 모두 키가 정말 크네요. 좋은 유전자를 물려받은 것 같습니다. 두 번째 학생은 원자에 대해서 발표한다고 합니다. 외유내강, 똑똑하고 과학을 좋아하는 미래의 카이스트 출신 공학자 안시아 학생입니다. 응원의 박수 부탁드립니다.
Hello everyone, my name is Tia. I'm an ITC student in level 12. Do you believe everything in the universe is made up of tiny things? Without this, nothing can exist. What is that tiny thing? Right, it's an atom. So today I'd like to talk about this very tiny but important thing, atom. Atom is the basic unit of matter, and it is the smallest unit that doesn't lose the features of its element. In the center of the atom, there is the nucleus. In the nucleus, there are protons and neutrons. And around the nucleus, electrons are spinning around. Each part of an atom has charge. Protons have positive charge, neutrons have no charge, and electrons have negative charge. And next, have you ever heard about periodic table? Each number of elements in periodic table come from the number of protons. But what if there is an atom that doesn't have any protons? And this kind of atom is called the exotic atom. One of them is positronium, and the symbol for positronium is PS. It is only made up of positrons and electrons. Positrons are similar with electrons, but it has a positive charge. Next, I will tell you about the history of an atom. John Dalton first started to think about the atom, but he just thought it as a bowl-shaped material that never breaks. And later, J.J. Thomson thought atom has a charge and they look like the plum pudding shape. The plum-shaped material was the electrons. And later, Ernest Rutherford said there is a nucleus around the there is the atoms around the nucleus. And today, when we think about the atom, we usually think of the model of atom that the Niels Bohr made. He claimed that electrons are spinning around the nucleus, but it has the orbit. But he was also wrong. And today we use the model of atom that the Erwin Schrödinger made. He claimed the electrons are spreading around the nucleus like cloud, and we also call it the electron cloud. Next, I will tell you about the bonding of atom. There are two kinds of way of bonding of atom, the ionic bond and covalent bond. First, I will tell you about the ionic bond. As I said, each atom has electrons, but they can move to another atom. By this process, some atom can have the positive charge or negative charge, and when the atom lose their electrons, they become positive charge, and when they get more electrons, they become negative charge. Usually, metallic atom can lose their electrons easily, so they usually become the positive charge, and the non-metallic atom can get more electrons easily, so they usually become negative charge. The charge has a property. It is that like the magnet, the opposite charge pulls each other. So when the positive charged atom and the negative charged atom meet, they pull each other and combine together. But because of the ionic bond, the compounds are made. And I'd like to tell you about the covalent bond, but you should know about the octet rule first. The word oct in the octet rule means the
number 8, and it is a theory that the atoms are the most stable when they have 8 electrons in the outermost shell of electron. Each atom has the electron shell, and they have the less or more electrons than the 8 number of electrons in their outermost shell, so they try to combine with other atoms. Let's take the example of H2O. H2O is made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, and the hydrogen atom has 1 electron in their outermost shell, and the oxygen atom has 6 electrons in their outermost shell. So when they combine together, they have 8 electrons in their outermost shell. And by the covalent bond, the molecules are made. I'll finish my presentation here. There are not only visible things but also invisible things. Everything in the universe are working and vibrating like all the atoms, cells, and everything. Don't frustrated, though you don't feel like there's no progress in you. You are getting better and better every day. If you don't give up, you'll see. Thank you. 네, 판서까지 해주면서 원자의 결합을 자세하게 설명해준 학생입니다. 정말 멋있었죠? 영어라는 도구로 지식을 전달하는 훌륭한 학생입니다. 역시 ITC 학생답습니다. 세 번째 학생은 화산에 대해서 발표한다고 합니다. 섬세함과 성실함으로 지혜롭게 나아가는 이명희 학생입니다. 격려의 박수 부탁드립니다. Hello, my name is Myung-hee. Today I'll tell you about volcanoes. First, I'm going to tell you about volcanic eruption in ancient Pompeii. Do you know the city Pompeii? It is an ancient Roman city, and we know that it is famous for one of the most destructive volcanoes in history. And this disaster made the city destroyed in a day with powerful eruption and countless ash in the sky. Many people and creatures, buildings and lands are covered with ash, and almost no one survived from it. However, they tried to run away though. When the volcano erupted, people had to choose their own way to survive. First, hiding in a safe place. Second, working south to avoid. Third, avoiding to the West Sea. Which of these 3 ways would you choose? In conclusion, the village was already unsafe, and the Western Sea was not safe to run away because volcanic ash and stones are floating in the sea. So many people choose to work south, but it isn't safe for people and causing many deaths. This is one example of volcanoes that we usually think. A volcano is very dangerous and harmful. Some people have lost their homes because the volcanoes covering with ashes. Are volcanoes only harmful to us? Now I'll explain about it. What are the benefits of the volcanoes? Volcanic ash helps the grass grow because it makes the land fertile. Look at this picture. This picture is a fertile land. And we can generate electricity by using the heat in the ground around the volcanoes. However, houses damaged by lava are broken, and sometimes forest fires occur. Damage caused by volcanic ash, volcanic gas can cause abnormally low temperatures. So when a volcano occurs, we should run quickly to the cars or buildings when you're outside, just like the case of conflagration or earthquakes. In addition, we should cover our nose and mouth with mask or clothes to keep away from dust and ash. The volcano is special kinds of mountain. It is made of lava and rock fragments.
and volcanoes are formed deep inside the earth. In some eruptions, a huge cloud of fire rises over the mountain, and a river of hot red lava flows down to each side. In other eruptions, hot ash appears on the top of the mountain, and large chunks of hot rock fly up high into the sky. Some eruptions occur in volcanic islands, and some islands are at the top of the volcanic mountain where they are made from ocean floor by lifted eruptions. There were records of 79 volcanic activities in Jeju Island. When lava flows out, it created flat shape and made the Jeju Island. Now, volcanoes are also generated from magma. The magma is molten rock inside the earth. Inside the earth, when rock melts, it produces a lot of gas and mixed with magma. The gas filled with magma rises towards the Earth's surface because it is lighter than the solid rock around it. As the magma rises, it melts the cracks in the rock and forms a cone-shaped mountain with deep tunnel below its center. The magma that flows over the surface of the earth is called lava. Some lava is as thin as syrup and some is as thin as soup. When the thin lava stops flowing and cools, it hardens into a soft layer of rock, and thick lava cools into jagged layer. When more lava flows out of the earth, it cools into cold rock, and when ash and rock fire off, new mountains are created. So we know they make us dangerous but helpful to us. Have you ever heard of extinct volcano, dormant volcano, active volcanoes? There are 3 kinds of volcanoes, and we named it by their volcanic activities. The extinct volcano is not expected to be active in the future. It is difficult to determine the death of volcano because it needs a long time to find out. And the dormant volcano is that the volcano is not active now but is expected to be active in the future. The mountain Halasan in Korea is also the dormant volcano. The active volcano refers to active volcano, where that volcano is not active now but is expected to be active in the future. For example, Mountain Yellowstone, Mountain Fuji, Mountain Baekdu, Long Island, and Jeju Island are the active volcano, and all of them have records of volcanic activities in the last 10,000 years. And this is how we classify the volcanoes. Do you still regard the volcanoes only as a dangerous mountain? I hope you learned more about them from my presentation. Thank you for listening. 네, 무시무시한 줄만 알았던 화상도 장점이 있었군요. 마치 이야기를 들려주듯 편안하고 섬세한 강의 정말 훌륭합니다. 감사합니다. 4번째 학생은 뼈에 대해서 발표한다고 합니다. 항상 적극적으로 공부하며 다른 학생들에게도 좋은 모범이 되는 학생입니다. 학습에 대한 열정과 흥미를 가지고 있고 지식을 얻기 위해 노력하는 자세가 느껴지는 학생입니다. 자랑스러운 마음으로 칭찬을 보냅니다. 이정은 학생입니다. Hi everyone, how are you today? Good? Okay. Here I'm supposed to be a doctor of orthopedics. When you see some pictures of bones, what do you feel? Well, maybe somebody reminds Halloween or like a ghost or just hurting our body. But did you know there are much more open than just in your thoughts? Let's talk about bones. First, I'll tell you about bones. Bone is solid substance that supports our body to stand upright. It has a lot of functions, for example, supporting our body or protecting our organs. As you know, bones make our body structure, so we can clean our body from head to toe. And it stores a lot calcium and vitamin. If there is no bones, we can't eat and breathe and make blood. And all the bones together we call skeleton. Your skeleton decides your height.
some children sometimes get their bones broken. So in that case, they wear a cast. Look at this picture. This is broken bone. It is called fracture. Do you have experience to suffer from the fracture? There are various kinds of fracture. Symmetry fracture, transverse fracture, oblique fracture, and spiral fracture and green stick fracture. About 4 months ago, my leg was broken. So in the case, we have to wear a cast. And when that happens, we have to check it through X-ray for crack. And on X-ray, there is also CT scan. And if it is comfort to the fracture, we have to wear a cast. But why do we have to wear them? How does it work from the broken bones? Because cells that make up wear disparted and fill the crack, and it makes them hard bones again and connected. But in the very serious case, we have to do the surgery, insert the pin in the fracture, and pack with plaster, bandage, and metal device from the outside. After the fracture is healed, we have to do rehab therapy. I'll tell you about the bone disease. Do you know about bone disease? I'll tell you about 2 bone diseases. When we get older, our bones have pores like this, and growth hormone decrease when we get older. But our body experience bone called bone turnover, and it is called pre-reproductive period. When we have pre-reproductive period, dying cells increase but new cells decrease. And when it becomes serious, osteoporosis started. And calcium supplementation is the best way to prevent osteoporosis. And if the bone lack the calcium or the vitamin D, there occurs disease. It is called rickets. It is the rickets, and if you have a lot of rickets, if you have a lot of vitamin D, it will be better. And do you know the bones? Do you know the difference of the babies and adults? Do you know how many bones they have? Baby has 300 or more bones. And baby's bone has not hardened yet. And they have a lot of cartilage. Cartilage is the tissues that compose of cartilage cells and stroma. But as they grow older, and their bones merge together and they become the hard bones. And they become 20 or 25 years old, their bones become hard bones. And they have about 206 bones. And not only this, but also there are different things in teeth. When baby is born, they have no tooth. But when about 6 months later, the child teeth grow, and when until 13 months, the 20 child teeth grow. And when 6 years old, permanent teeth start to grow, and when they become 12 or 13 years old, they become all of the permanent teeth grow. And when they become adults, they have 32 teeth with wisdom teeth. As we get older, we grow taller and we have longer bones and thicker bodies. And both of the fingers and arms and leg bones are called cartilaginous plate, and it is called growth plate. And
if the growth plate damaged when you're young, we don't grow. So we should be careful. But nowadays, the medical science is developed, so if you don't grow anymore or if you are overstrated, we use injection techniques to treat it when you have a problem with growth hormones. Thank you for listening to my presentation. 네, 의과생이 나와서 뼈에 대한 자세한 설명을 해준 것 같았습니다. 앞으로 우리 모두 뼈 건강도 신경 써야겠어요. 감사합니다. 네, 오늘은 발표회를 통해 우리 학생들의 수준 높은 영어를 들을 수 있는 귀한 시간이었습니다. 또 한 번 성장하고 발전한 모습을 볼 수 있었습니다. 이것으로 2023년 ITC 통역스쿨 졸업 발표회를 마치겠습니다. 이어서 ITC 통역스쿨 졸업식을 진행하도록 하겠습니다. 무대 위로 5명의 졸업생들을 한 명씩 모시도록 하겠습니다. 호명하는 학생은 차례대로 나와서 졸업장을 받고 사진 촬영을 하겠습니다. 모두 축하하는 마음으로 큰 박수 부탁드릴게요. Certificate of Completion. This is the certified that Lee Chun-min has successfully completed the 12th course in simultaneous interpretation program offered by the Interpretation Training College. Certificate of Completion. 내용은 이와 같습니다. 김민성. 박수 쳐주세요. Certificate of Completion. 안시아. 내용은 이와 같습니다. Certificate of Completion. 이명희. 내용은 이와 같습니다. Certificate of Completion. 이정은. 내용은 이와 같습니다. 네, ITC 통역스쿨에 대해서 짧게 소개하고자 합니다. ITC 영어는 어린이부터 성인까지 모두가 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 제공하고 있습니다. 영어뿐만 아니라 다양한 문화도 배울 수 있습니다. 특히 언어를 배울 때 접근하는 방식이 다른 학원과는 조금 다릅니다. 언어를 습득할 때 학생들이 능동적으로 학습할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 학생들이 학습한 언어를 실생활에서 활용할 수 있는 방법을 제공합니다. 여러분도 할 수 있습니다. 다음 무대의 주인공이 되어주세요. 자신의 능력을 더욱 향상시킬 수 있을 것입니다. 마지막으로 졸업생들에게 남기고 싶은 몇 가지 말이 있습니다. 첫째, 인생은 항상 도전과 어려움으로 가득 차 있을 것입니다.
그러나 항상 자신을 믿으며 끈기 있게 노력하면 어려운 문제를 해결할 수 있습니다. 둘째, 실패는 성공의 어머니입니다. 실패를 통해 배울 수 있는 교훈을 받아들이세요. 마지막으로 모든 졸업생들에게 축하를 전합니다. 이제 새로운 시작을 위해 여러분의 인생 여정을 이어가시기를 바랍니다. 행복한 삶의 비결은 성취에서 나오는 것이 아니라 성취를 향해 나아가는 과정에서 찾을 수 있다고 하죠. 여러분의 미래에 대한 모든 꿈과 희망이 이루어지기를 간절히 바랍니다. 감사합니다. 이어서 공개 수업을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.